Ладно, проехал. Ой, ладно. Я ладно, я говорю, ну, пью уже, все, да. Or it might just not be very responsive in general. Well, the good news is that Ладно, most, есть if надо, not ладно, all есть of надо. these issues can be fixed with some surprisingly simple tips and get your phone up and running almost like new, which is the whole point of this video. Before we jump in, I want to give a big thanks to the sponsor of this video, Squarespace. Whether you need a domain, website, or an online store, you can make your next move with Squarespace. Squarespace has 16 brand new designer website templates and an all-in-one platform, so you're not going to have to ever worry about installing or upgrading anything, making it easy to create an online store where you can even manage inventory and orders. Of course, if you want, you can also set up or transfer your domain through Squarespace and take advantage of their 24/7 customer service. You can start your free trial today at squarespace.com or go to squarespace.com/theojoe to get 10% off your first order. And that link, of course, will be in the description. So, without further ado, let's get your phone working like new. Starting off with number one, this might seem obvious, but really it's the most important. So, when was the last time you went through and deleted all Я тоже your так думал. Смотри, у unused тебя в apps? жизни все нормально? Естественно, большинство скажет, что типа да, ну типа да, ну, наверное нет все-таки, да. То есть, а как надо, как лучше, да, то есть все равно есть куда-то лучше, да. Не знаю, что тебе, денег не хватает, или что, мечта какая-нибудь твоя. Ну да, например. Ну, тебя это мотивирует, что деньги, да, ты больше ничего, наоборот, только, я понял просто. То есть тебе не надо и велить, да, типа того, да. Не знаю, работать надо, понимаю. Наверное, да. Ну, не, вот скажи мне, что делать, я буду работать. Как это? Давай спросим у бизнесмена, что это такое. Да, 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 понимаю. Тебе в православие тогда надо идти, если ты такой человек интересный. Ну я шучу, да, не надо. Да. Ладно, все, забудь. Да. Ну нет, настоящем, если ты говоришь, да, то есть есть уровни, да, то есть, а есть такое вообще еретическое. Есть когда они уже там, да, да, типа того. Но, да. Ну, как бы оно все равно, да, понимаешь. Ну, по сути, ну, те, кто что-то шевелится, но они не могут все равно отказаться, потому что они все равно, как бы, у них вероисповедание свое, там, да, догмы какие-то там, или еще что-то. Да, понимаю. Но это не суть разговора, понимаешь, то есть они все равно, да, в этой же вселенной у них там своя есть, как ты скажешь. Да, но нравится так, что меня не касается, я тебе просто объясняю, что, да, что есть какой-то просто способ жизни, и для ацтек, для кого угодно, что вот жизнь, вот как бы, да, человеческого существа, да. Ты от нее никуда не денешься, будешь воевать, убивать, как бы, и так далее, то есть все это слепость просто, жизнь, она в жизни есть, как бы, да, типа того. Изнутри, да, какая-то вот то, что мертвое от живого, да, типа того, наверное, да, понимаю. Это тайна вообще, я не тебе уже говорил просто, да. Это долгая история, просто я тебе говорю, что все они не правы, по сути, или они все правы наоборот, понимаешь? Да. То есть, это сути, да, знаете, да, понимаю. Если ты выходишь, то ты как бы перестаешь, да. А есть еще такая, да, вот как оно есть, типа того, да, ну, да, понимаю. Да. И оно победит, потому что оно даже выше науки, понимаешь? Оно, да, типа того, да. Ну, как вот объяснишь, что да, наука понимает, да. Ну, наверное. Ну, мы опираемся, чтобы выжить, мы опираемся на инструменты науки в основном. Общество сейчас так ведь. А, их втихаря навели, на церковь как втихаря, да, типа того, да. Ну, ты про себя и говорил тогда. Да, ну это действительно самое. Ну, ну давай не будем. Это просто, потому что у кого церковь, у кого мула, а у кого вообще и буддизм, и йога там, или еще что-то. Да, понимаешь. Того, да. Ну да. Даже атеисты есть какие-то люди, да. Типа у всех свои основания есть, да. И, ну да, и атеисты не могут 100% сказать, они тоже ведь не правы. Потому что, да, они не могут сказать 100 пудов, что там нету Бога, да, или что-то там, да, типа то, что их, да, потому что это никто не может не сфотографировать, ничего так сказать. Да, понимаю. Ну как это объяснишь? То есть, да. И, да.
То есть, ну да, ну вот мучайся теперь, что ты, блин, да, я понял, да, да. Ну, мы знаем уникальность человеческих существ, да, типа того, да. Живого организма, да, вот это есть у него, да, понимаешь, нет, да, понимает он, да, да, да. Ну, давай тогда, ладно, понимает он, да. И самое смешное, что как бы люди так и будут жить, понимаешь? Вот, да, 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 да. Да, да. Ну да, над тобой насмехаются. Ну, он понял. Ну, наоборот, я понял. Ну, нет, это я просто, ну, да. Что деваться некуда, живи нормально. Вот есть нормальность, вот живи по нормальности какой-то, да. Да, понимаешь. Экономь себя, как бы, да. Сделай добро себе и окружающим, наверное, типа того, и мне тоже. Да. Наверное, зло вокальное, наверное, да, да. Да, по-настоящему, чтобы захотеть, вот, да, да. Нас это же учат, что для других, там, бла-бла-бла. Это не полнота, мягко выражаясь, да. Да, не очень понимаю даже, о чем говорят. Я понял. Да. Ладно, не важно. Ну, даже если ты так будешь жить, вот как бы для других. То есть, да, 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 понимаю. То есть, много есть чего тут сказать, там, поэкономить себя, там, да, бла-бла-бла. Но как бы это долгий разговор, то есть это не совсем правильно. То есть жить для других, это для себя значит жить, по сути. Да, да, понимаю, там, потому что тебя никто не, ну, по идее, так, ну, я про человека тебе говорю. Да. Я понял. Ну, это уже то, что ты, да, ну, да, понимаю, да. Да. Потому что дальше, что ты хочешь, да, да, ради чего, понимаешь? Да, да, ну, типа того, да, ты понял уже, да. Ну да, значит, да. Ну, умри тогда постепенно, тихонечко, да. Да, займись политикой, там, семьей, обществом начни там, и да. И потом, да, то есть, ну, не безысходно. Это очень серьезная тема, понимаешь, которая, как бы, да, отказывать себя, понимаешь. Ладно, найдешь. Нет, можно жить, я тебе точно говорю, просто встретиться надо со своими страхами, да, 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 своими несовершенствами от рода всего, от времени там, да, со времени, короче, да, понимаю. Проще себя убить в некоторых случаях, ситуациях, да, поэтому, понимаешь, как бы, да, но это всего лишь объем работы на самом деле, да, ну или позвонить, да, 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 то есть буквально там, ты такой раз, как бы, ну как это, холодной водой облился, раз, потом такой, чуть-чуть отошел, говорит, что ты, нормально вроде, понимаешь, да, то есть, ну как в детстве, как что-то с тобой произошло, шок, потом ты к этому как бы адаптируешься. Примерно только ты того, да. Или умнеешь там, да, типа того, да. Ну даже не обязательно черство, я просто о том, что да, да, да. Что ты знаешь не все. Что у тебя в роду может быть такая психиатрия, которая ты сейчас живешь, как будто все нормально. Понимаешь, да? Да, да. Ничего страшного, да, да, да. Это всего лишь, да. Ну, всех пожалеть надо, да, да, да. Да, понимаю. Мягко надо, понимаешь, потому что, наверное, да, это тоже дело. Ну, то есть, жизнь хорошо живется, да. Все, ладно. Just sitting on your phone. You might think that they aren't really doing any harm just sitting there, but they are. Every app is just one more thing taking up space, possibly reducing the speed of the flash memory ever so slightly. And one more thing, your phone has to check for updates and install new updates from the Play Store, using up more bandwidth and resources every time it does that. And even if you aren't using certain apps, they may still be taking up background resources without you knowing. So if you've been meaning to get around to cleaning out old apps, maybe you'll see that now would be a good time. Next, quickly, this one is basically an extension of the first tip, and that is to remove any bloatware that came pre-installed with your phone. The reason I separated this out is because bloatware usually makes it harder to uninstall, so you might have thought that you couldn't install certain apps. So if you see any pre-installed bloatware that doesn't have the option to uninstall when you click and drag it, this is what you do. Go to the settings, then apps,
select the troublesome one, and here you should hopefully see the option to disable it or something similar, and that should do the trick. On rare occasions, there are apps that you just can't get rid of no matter what they came pre-installed, but for most of them, you should at least be able to disable. Next up, the real tip number 2. We want to figure out where all your space went on your phone and free that up too. So go to your settings, then storage, and this should tell you how much of your phone space is being taken up and by what. If it's images and video, maybe back them up elsewhere and clear those out. And if it's apps, you can actually click on that again, and it will show you specifically which apps are taking up the most space. You can sort the order to be most space. And it might make you realize that maybe you don't use some of those huge apps enough to keep them installed. It's not worth it. And further, clicking on an app in here will tell you how much data is being taken up by the app itself, the data it's stored, and its cache. You can usually clear the cache to free up a bunch of space, and that's just temporary files the app saves. But they can accumulate over time. I recently cleared out all my cache data, so it doesn't look like much here, but yours might be pretty big. Just be careful though when deleting the app data. You might not want to always do that, because that will basically make the app as if you just downloaded it, erasing any login info, settings, or data you've saved within. Or finally, back in the storage menu, you can go to the cache data thing here and clear that all out for every app at once. Again, I cleared mine out, so it doesn't look like much, but before it was like 7 gigabytes of cached files, so it could be pretty big. Okay, moving on. This next one is much simpler than the previous ones, and that is to consider cutting down on how many widgets you have on your home screen. They're obviously useful, but if you have a ton of them, it could be taking up lots of resources even when you're just at the home screen, almost as if each app is running simultaneously all the time. Even though it's not really how it works, you get the idea. So at least give it a shot. Try removing some widgets, especially ones that dynamically update, and see if it makes a difference at all. I imagine it would especially probably help on older phones with less RAM. All right, number 4. They're obviously useful, but if you have a ton of them, it could be taking up lots of resources even when you're just at the home screen, almost as if each app is running simultaneously all the time. Even though it's not really how it works, you get the idea. So at least give it a shot. Try removing some widgets, especially ones that dynamically update, and see if it makes a difference at all. I imagine it would especially probably help on older phones with less RAM. All right, number 4, we want to investigate which apps use the most resources by looking at battery usage. Because if you think about it, the more battery an app uses, probably the more resource it uses, even though it might not be a direct correlation. Anyway, go to the settings, then battery, and here you'll see something. You've probably seen this before. It'll show you which apps are the worst culprits. Now you have to consider some things here, because obviously some might just be using more battery because you use it more often. So check to see if there are any apps that seem to be using much more battery than you think that they should, based on how much you're using it, and you can use your best judgment on that. Once you identify a few, you have a couple options. You don't necessarily have to uninstall it right away. You can try going to that app, poke around in the settings, and see if there's anything you can change that might reduce how much battery it uses. You could try disabling push notifications, for example, or turn off location services for it, or disable some feature that you're not using, or just reduce the frequency of how often it checks for new stuff. Obviously, it's going to be different for every app, but I think you get the gist of it. Okay, number... Типа того. Ну наоборот, ну по этой игре. Может и так, да. Наоборот. Number 5, we're going to go to disable animation. This may or may not make a big difference, but it should at least make your phone feel a bit faster. And I'll show you what I mean. So, first of all, if you don't have the developer options menu enabled, you need to do that. So to do that, you just go to settings, about phone, and
then go down to the bottom to build number and tap on that a bunch of times. And it will enable the developer options menu. Now go back in the main settings window and go to that new developer options menu near the bottom. Here you'll see a ton of advanced options you need not concern yourself with at the moment, but the ones that we're interested in are the ones that say animation scale, and there should be 3 of them. This basically changes how fast or slow animations on the phone are, such as the animation when opening and closing apps or switching between menus. And here, you want to simply turn them off. I already had them turned off before. Now, when you click to open an app, it will skip the animation and get right to work loading the app. Again, it might not make a major real difference, but things should actually feel a bit faster. Ты ничего не хочешь, ничего тебя не занозы не ест, ничего тебя не ест, не печень, ничего, да. Coming near the end, numero 6, we're going to use a really cool feature in the Chrome mobile web browser called Data Saver. You may or may not have heard about this already, but we're going to talk about it anyway. What you do is go to and get right to work loading the app. Again, ones that say animation scale, and there should be 3 of them. This basically changes how fast or slow animations on the phone are, such as the animation when opening and closing apps or switching between menus. And here, you want to simply turn them off. I already had them turned off before. Now, when you click to open an app, it will skip the animation and get right to work loading the app. Again, it might not make a major real difference, but things should actually feel a bit faster because the app opens instantly or closes once you press it. Coming near the end, numero 6, we're going to use a really cool feature in the Chrome mobile web browser called Data Saver. You may or may not have heard about this already, but we're going to talk about it anyway. What you do is go to Chrome and then go to Settings and look for where it says Data Saver. Then obviously you can click on that and turn it on. What this does is actually has Google compress web pages that you visit before it sends it to your phone. And that way you can use less bandwidth, and presumably it might make websites load a bit faster too, because it doesn't have to load as much data in the first place. It won't work on every site, such as anything that's encrypted, but that's a good thing, because you wouldn't want Google, or anyone else for that matter, to see your secure connection. And as you can see here, it also shows you how much data you saved because of using this feature. So I was able to save about 10% of data, not bad I suppose, probably just because a lot of sites use encryption by default. But still, you may as well have it enabled. Alright, finally, we have the most important, most useful tip if your phone ever seems to be having issues, which is turn it off and on again. Alright, you might think that that one's a given, like, come on. But really, it'll close out all apps, so when you boot it up, nothing will be running in the background, and clear out RAM and all that. It's a good option to try first. Or if you're truly desperate and nothing seems to work at all, you could always do a factory reset of the entire phone, wiping it clean and starting fresh. Obviously, you need to back up first, and this might just be more trouble than it's worth, but it's at least an option as a last resort. Okay, so maybe that last one wasn't very good, so here's a bonus tip that actually could help, which is to disable auto-sync on certain apps. To do this, go to Settings, and then Accounts. And this will show a bunch of different apps that periodically check for updates and sync data for one reason or another. There's an option to disable auto-sync altogether for everything, but I wouldn't do that, because you definitely want to keep auto-sync on for your Google account, for example. But you can go into apps individually, and hopefully it should give you the option right there to turn off syncing if you don't need it to. For example, I really don't need the GoPro app to sync media of the day, whatever that is, so I'm going to disable that. Other apps like the Facebook Messenger won't give you the option to turn off syncing, and your best shot there would probably be going into the app itself, and again, looking through the settings to see if there are any options to disable it there. It might not let you disable it at all though, meaning you need to uninstall it altogether to stop it from using any data. But the ones that you can disable might help if you don't need it. So that is it. By now you should have a phone that's a lot faster. And if you like this video, you might like my other video talking about 13 Android settings that you should probably change right now.
and you can just click on that right over there. If you want, you can subscribe. I make a few new videos every week, and also enable notifications as well, or YouTube probably won't show you the new videos anyway. But regardless, I'm looking forward to hearing from you guys. So thanks for watching. I'll see you next time, and have a good week. Истина. Забавная вещь. Существует ли она на самом деле или лишь в наших умах? Ладно. Пушма.
Замечательный Садзедзе. За жизнь поговори. Да нет, понимаю. Это мое шоу, понимаешь, я тут деньги зарабатываю или как бы хоть что-нибудь. Или просто так. Просто жизнь живу, понимаешь? Какая нахер разница? Одинокий мужик с ненормальными планами ехать. Понимаю, ну да. То есть как бы эти все планы, смотри, давай просто оправдаемся. Мне не важно, что вы даже наврете на меня, наговорите там это лишнего, это все не важно, потому что